Once, I got a lower grade than I usually do. I wrote in my midterm about existing gender inequality in my country, specifically when it comes to pre-sex Kazakh names such as Uljan or Ulbulsan. But my answers were reviewed as wrong for professor. When I wanted an evaluation of the grade, my professor refused to change it. Because the answers you wrote were wrong. Well, I wrote the truth that there is gender inequality in Kazakhstan and I don't... Don't be ridiculous. But it's the truth. You're so You want an F? No. Then don't quit wasting my time. Just Goodbye. evaluate Goodbye. your grade. Goodbye. So, I decided to make a deeper research to analyze dark side of many females' reality and prove my point of view. According to Kazakh 2023, many parents prefer saving their sons at the expense of their daughters, and consequently, more boys survive the famine than girls, due to viewing sons as essential for continuing family lineage and preserving tribal identity. In the same way, in the current clip, we see that mother, desperate and cold, leaves her daughter behind in the frozen steppe to save her son. Her pain echoes through generations. But what if this sense is more than just fiction? What if it's part of a deeper issue embedded in something as simple and as powerful as a name? Our video essay explores a critical and under-researched issue in Kazakhstan: how pre-sex Kazakh names influence societal attitudes toward female. We believe society's attitude toward females with pre-sex names is worse than toward women with neutral or basic names. So, our main research question is: does society treat women with non-gendered names better than gendered one? Why this topic? Despite being rooted in cultural tradition, this naming practice has not been deeply explored by Kazakhstani researchers, a gap that leaves many questions unanswered. For instance, did you know that in many Kazakh families, daughters are given names like Uljan or Ulbulsan, meaning let there be a son? These names reflect a hidden cultural preference, a silent hope for a male heir. This video is based on our primary research, surveys, focus group interviews, and expert analysis, all revealing just how much names still shape gender expectations. To begin, we examined how people respond to pre-sex names today. Our focus group presented unexpected insights. One of them is that women with such names today recognized as subjects to mockery or unsolicited sympathy. Если вы даете ребенку казахское имя, это прекрасная идея, я считаю, что в принципе это правильно, но делайте так, чтобы ваш ребенок, девочка ваша, потом не стеснялась своего казахского имени. Я не скажу, что все традиции направлены на угнетение женщин, но есть такая сторона наших традиций, которая может не уважать женщин, и это часть моей идентичности как казахской женщины. Кстати, после меня мальчик родился все-таки. Салям, меня Атом Удана. Всем привет, меня зовут Улболсын. Салям Башалха, меня Атом Упа. Всем здравствуйте, меня зовут Ужылғас. Менің атымды менің атам қойды. Атам біздің отбасымызда тек ұлдар болған қалады, алайда біздің отбасымызда көп қыз болғандықтан мен атымды Ұлдана деп қоюды шештім. Мое имя, в принципе, олицетворяет то, что мои родители, в частности, отец хотел, чтобы его ребенок был. Менің атымды әкем қойған, 5 қыздан кейін ұл туылсын деп, бірақ ұл туылған жоқ, содан кейін мені Ұлпан деп қойды. У моих родителей уже было 4 дочери, и они мечтали о сыне, и они, когда узнали, что пятым ребенком снова будет девочка, у них был план, родить еще одного ребенка, и надежда была какая-то, что это окажется все-таки мальчик, поэтому они, рандап, дали мне такое имя. Мен өз атымның мағынасын білгеннен кейін, ол маған ұнамай бастады, өйткені оның мағынасы менің
адамдық қасиеттеріме мүлдем сәйкес келмейді. Со временем я начала меньше нервничать из-за этого повода, хотя раньше меня из-за этого булили, и мне оно не нравилось, но сейчас я отношусь к нему нормально. Я өзгерді, себебі көп адамға менің есімім біртүрлі болып көрінеді. Мне немного некомфортно, когда там остальных девочек там зовут Айнур, да, там получается лунный свет, ну что-то такое красивое, такое грациозное, меня зовут просто Лужалгас, как бы ни о чем. И мне было, если честно, всегда некомфортно, когда оно не менялось, оно как и было немного негативным, так и оставалось все всегда. Я менің атымды мектепте көбінесе ұлдар мазақтайтын болды, өйткені оларға бұл ат өте қызық емес және жаман болып көрінді. Поэтому в казахском обществе я всегда ощущала такую неприязнь, потому что они знали значение моего имени, но в иностранном обществе, так как они не понимали значение моего имени, все было нормально. Я көп жағдайда ыңғайсыз болып қалам, себебі сыныптастарым, достарым, көшеде жүрген адамдар атымды сұраса, үстімнен күледі. Ну, конкретно меня это никто не осуждает за то, что у меня такое имя, это же не я его выбирала, но скорее всего, ну, это больше про внутреннее непринятие, чем какую-то критику со стороны. Вот. Қазіргі заманда үлкен кісілер ұлдана және де одан да басқа ұл деген сөзбен басталатын аттарға жақсы қарайды, алайда қазіргі жастар ол аттарды жаман көреді. Общество всегда реагирует на то, что ему незнакомо, очень негативно, и мой кейс это не исключение. Мен өзім атымды айтсам, олар ойлайды, үйінде ұл бала жоқ деп. Как я говорила, из-за того, что большинству казахов было нормально услышать это имя, скорее всего, оно резало слух именно людям не казахской национальности, они не могли бы очень часто выговорить, они немного не понимали, а когда зачастую спрашивают еще как бы значение, я им говорила, и для них оно вот было непонятным. Нет, не замечала. Наверное, я не могу ответить на этот вопрос. Маған өзіме ұнайтын көптеген аттар бар, және де олардың біреуін таңдайтын едім. Мысалы, Диана. Я бы выбрала любое имя, которое было бы женским, нежели чем что-то связанное с ул и так далее. Мен өз атымды басқаға өзгертетін едім. Ну, конечно, сменила бы. Если бы вообще давался такой выбор, то почему нет? Өздерін жаман көрмеңдер деп айтатын едім. Өз өздеріңді қолдандар және де өз өздеріңді жақсы көріңдер дейтін едім. Алайда, егер де одан да қатты қиындықтар туындап бара жатса, олар өз аттарын әрқашан да өзгерте алады. Я бы сказала просто поменять имя, потому что это возможно в наших реалиях, и не воспринимать всерьез то, что было не в твоих силах. То есть ты не выбирал свое имя, и это абсолютно нормально, то, что оно не такое, каким ты его бы хотел. И я не думаю, что это повод впадать в депрессию, и нам нужно это менять, нам нужно менять общество, наш кругозор, и чтобы люди не давали имена лишь потому, что они чего-то хотят, и если это даже не сын, это все равно твой ребенок. Ойындаудың қажеті жоқ, басқа аттанбасаң болады деп айтатын едім. А в целом есть очень много людей, которые чувствуют себя некомфортно со своим именем, возможно, потому что оно было там, возможно, оно для кого-то звучит слишком устаревшим, есть такие примеры у меня лично, да, друзья. Также есть люди, которые из-за гендерной дисфории не могут воспринимать свое имя, которое дали им при рождении. Меняйте имя, в этом ничего такого нет вообще. Through analyzing our interview, we come to three main findings. First, societal attitude toward women with such names were mostly negative, so they feel invisible pressure. Second, non-Kazakh society reacts doubtfully to such names as they do not understand such superstitions. Third, half of participants didn't notice any differences in attitudes toward each gender with neutral names, while another half cannot explain it even if they did. As already mentioned in the first argument, boys were perceived as future heads of the family and protectors of the clan and bearers of the family name. Thus, according to Agabekova 2024, the word relaxing "ul" in their names can symbolize the family's desire to have son in their family. Our second argument focuses on how names can reflect in different life expectation, boys and girls, even from birth. Let's talk about the theory. 70% of respondents
are aware and heard about gender motivation when choosing a name in Kazakh culture. This showed that the culture had a long maintained preference for sons as heirs of the family, and girls' names, especially with the prefix ul, were used not for their individuality, but also as a symbol of hope for a future son. Our survey shows that 90% of our participants believe that the girls with the prefix ul in their name have no place in society. They were named so that the next boy will be born. We also find that women with such names are 60% more likely to feel that their personal achievements are undervalued by family members, and they want to change names to avoid being bullied. Meanwhile, women with pre-sex names said that they often felt awkward in society, be it at school or among friends. As all respondents shared, they were bullied because of their name. Many of their peers said they were unwanted children and their parents wanted sons, not daughters. These responses highlight that names are not just labels, they are scripts for life, scripts that guide, limit and shape the individual from childhood to adulthood. Our final argument is grounded in expert opinion on the deeply marginalization of women in Kazakhstani society. But it's important to mention that despite the active work of the Institute of the Equal Rights and Opportunities of Kazakhstan, actively helps female victims of domestic violence and conducts research on gender equality issues according to Walid Duhan 2024, the very reason of the very existence of this institute and its active work is only the recognition that in Kazakhstan, as in most countries of the world, there's hateness towards women. We interviewed Kamila Toyakbayeva, a national trainer at YPIR and Youth Advisory Board at the United Nations. Her perspective was clear. Такие имена просто зеркалят как бы положение женщин в целом в обществе и отражают то, насколько мужчинам в этом обществе удобнее, легче, проще, комфортнее жить, находиться, расти. Потому что фактически тебя зовут словом, которое говорит о том, что тебя не хотели, а хотели, чтобы была не ты, а был мальчик. Ну, я думаю, это достаточно сильно отражается на твоем мироощущении и на том, какое ты думаешь, ты место занимаешь в этом обществе, даже если это не так. Her insights revealed that marginalization does not always shout. It whispers through language, rituals, and names that persist unchallenged. Our research shows that Kazakh society still holds biased attitudes toward female with pre-sex names, a reality often overlooked yet moves into everyday life. Research helped to come to these findings. Firstly, women with pre-sex names are viewed more negatively and feel less valued, so we already proved our hypothesis and answered to our research question. Secondly, naming customs serve as silent vehicles of gender inequality. As Kazakhstan moves forward in promoting gender equality, we must ask, should the government consider guidelines or reforms regarding pre-sex naming practice? Could this be a part of broader law on symbolic gender discrimination? And we already have our answer: yes. A name is the first story told about us. Let it not be one of absence, but of identity. So, you see, I proved my point, and I think that I earn a better grade than this. Okay. As much as I hate to admit it, you're right. Değişik bolsa gerek Son kurbanlıktaydı bölünecek biri